So, sabi ko nga, yung roller, tsaka yung hinge connection, these are just two of many types or different types of connections. So, napakarami pa yan. So, ang ginawa ko na lang, tinabulate ko na lang yung different types of connection for two-dimensional analysis muna. So, ito, nakatabulated na yung mga different type of connection and then yung mga internal force na lalabas kapag inihiwalay mo yung dalawang pinagko-connect nitong connection na to, ilalabas na internal force. Ito yon. Kunyari, ito, cable. Cable na nakakabit dito sa isang body or member. Anong mangyayari kapag yung cable connection ay inihiwalay natin mula dun sa body? So, obviously, may lalabas na internal force. And kapag cable, ang internal force na lalabas ay always directed dun sa direction ng cable. And palagi siyang, kumbaga, parang palabas mula dito sa member. Para siyang nakaturo lagi palabas mula dun sa member kapag cable connection. So, sa actual, ang itsura ng cable ay ganito, cable connection. Yan. Kaya itsura niya sa actual. Kapag weightless link naman, ito yung tinatawag na link or weightless link. Kapag weightless link or link connection naman, nakakonect dito sa member na to or body na to, pag tinanggal mo naman yung link na yan from being connected to this member or body, again, may lalabas na internal force. And kapag link, yung internal force na yon always directed, same direction ng link. Pero unlike cable na palaging palabas, outward, pag link, pwede siyang outward, pwede rin siyang pa-inward, yung internal force na lalabas kapag sineperate mo tong link from being connected to this body or member. Yung roller, alam na natin to, kanina ko pa dinidiscuss. Pag roller, pag sineperate mo yung roller from being connected to this member or body, ang lalabas na internal force ay single force na palaging naka-perpendicular doon sa surface kung saan nakapatong yung roller. Yung rocker, yung parang ano rin siya, roller din siya. So, ganun din yung mechanism niya. Yung rocker, pag tinanggal mo sa pagkakakonect dito sa member na to, may lalabas din na single force na palaging perpendicular dun sa surface kung saan nakapatong yung rocker. Yan. So, yung itsura ng rocker sa actual is ganito. Yan. Yan yung rocker sa actual. Ito naman, kapag smooth contacting surface naman yung type of connection mo, ibig sabihin parang itong member na to or body na to nakapatong lang dito sa surface na to. Kapag tinanggal mo yung surface na to from being connected to that member or body, just like roller and rocker, ang lalabas na force ay single force na laging perpendicular dito sa surface na to kung saan nakapatong yung body. And so on, and so on. Ganun din to. Ito, additional lang. Actually, yung hinge, kaya na pa rin natin ito na pag-uusapan. Smooth pin or hinge, ito. Pag tinanggal mo to from being connected to this member, may lalabas na, sabi ko nga kanina, single force. Yan. Usually, naka-incline yung force na yan with respect dito sa member or with respect dun sa surface kung saan nakapatong yung hinge. Pero again, usually, yung single force na yan na naka-incline, instead of ganyan natin siya nire-represent, usually, we represent it using its components, yung horizontal and vertical components. Pero hindi naman kailangan laging horizontal tsaka vertical. Basta yung components nito. Yan. Sa actual, ang itsura ng hinge connection, hinge or pin ay ganito. Yan. Parang ito yan. Yan yung itsura niya. Ganyan yung itsura ng pin or hinge connection sa actual. Ito naman, yung fixed support. Ang mechanism niya naman is ganito. So, ito yung surface. Tapos, ito yung body or member. Yung member na yan or body, nakasuksok kumbaga dito sa surface. Hindi siya katulad nitong smooth contacting na nakapatong lang. Pag sinabi mong fixed support,
fixed or rigid. Other term for fixed ay rigid. Pag sinabi mo fixed or rigid support or connection, yung body or member nakasuksok dun sa sa mismong surface na to. So, pag sineparate mo yan, tinanggal mo yung surface na yan from being connected dito sa member na to or body, may lalabas na single force na naka-incline usually, tsaka moment. Pero itong single force na to, just like sa hinge, usually we represent it as or using its component, horizontal and vertical components. So, yung fixed support, since may moment na siya, alam naman natin when we say moment, it is the tendency to rotate. So, kapag fixed support, ang nire-restrain niya rin yung body, hindi lang from moving along this direction, opposite this, or moving along this direction, opposite this. It also restrain the body from rotating opposite this direction, so pa-clockwise. It prevents the body from rotating on clockwise direction, opposite this direction ng moment. So, ganun yung ginagawa ng fixed or rigid support. So, dito naman sa mga pinagsasabi ko na to, usually ito naman yung mga mahalaga lang. Yan, yung cable, yung link, yung roller, yung rocker, smooth contacting, yung hinge, tsaka yung fix. Yan naman usually yung mahalaga lang kapag two-dimensional connection. Ito, kung ayaw mo lang nung ganong table, ito kasi nakasummarize na. So, pares lang yan doon sa kaninang table. Anong nangyari lang dito? Nakasummarize lang. Pinagsama-sama lang yung ganito yung lalabas na internal force, ganyan. Pinagsama-sama lang dito yung type ng connection na same yung lalabas na internal force. O, just like this. Kunyari, yung mga roller, or rocker, or frictionless surface. Pag sineparate natin yung roller na yan, yung rocker, tsaka itong surface na to, di ba may lalabas na internal force, and palaging perpendicular dun sa surface. Kapag cable or link, yan, ganyan, alam natin na pag sineparate yung link na yan, or yung cable na yan, from this member or body, ang lalabas is single force, always directed, same direction dun sa link or yung cable. Although, kapag cable, palaging outward. Although yung link, pwede siyang outward, pwede siyang inward. Yung cable kasi, kung na-imagine nyo yung tali, ang kaya niya lang namang i-resist na force ay parang yung palabas na force, diba? Yung pahatak na force, hindi niya kayang mag-resist nung pa-compress. Kumbaga pag kinompress mo yung katali, hindi naman niya mariresist eh. Pero pag hinaltak mo siya, mariresist niya. That's why, palaging pahaltak or palabas yung force kapag cable. Ito, kapag hinge or rough surface, pag sineparate natin yung hinge or yung surface from the body, ang lalabas ay single force, usually naka-incline with respect din sa body, or again, naka-in-term siya lagi sa components niya. And yung fixed support or rigid support, na-discuss ko na rin before, pag tinanggal mo siya from being connected to this body, ang lalabas ay naka-incline na force, tsaka moment, although yung force ay usually naka in terms of components. So, yung roller, again, yung roller na ganito yung itsura niya sa actual. Or yung roller na ganito yung itsura niya sa actual. So, pares lang naman yung roller. Tapos, yung hinge, ayan, yung ganyang hinge, usually, ganito yung itsura niya sa actual. Nakita nyo na yan kanina. Tapos, yung fixed support or rigid support or rigid connection, ganito yung itsura niya madalas sa actual. Yan. That is the actual view ng isang fixed connection or fixed support. Ngayon, ito lang yung mga mahalaga dyan, katulad ng kaninang table. Yan lang yung mga mahalagang tandaan dito sa table na to. So, ibig sabihin lang yan, dapat kabisado nyo na yung lalabas na internal force when this type of connection is separated from another body. Dapat kabisado nyo na yan. Hindi nyo na mabalik-balikan dapat tong table na to. Nasa puso nyo na dapat yan. Now, minsan,
may encounter kayo, merong member or body which is connected to another body. Yan, katulad na to. Body connected dito sa another body. Pero, ang nangyari, yung connection nila, hindi naka-indicate. Hindi mo alam kung anong klaseng connection sila. Is it hinge connection, or fixed connection, or roller connection? Hindi natin alam kasi hindi naman naka-indicate eh. So, hindi natin alam kung ano yung type ng internal force na lalabas when we separate them from being connected na ganyan. Hindi natin alam kung ano yung lalabas na internal forces dito kasi hindi naman natin alam kung anong type ng connection eh. So, paano na yan? Ngayon, ito na tatandaan nyo pag ganyan yung case. Kapag hindi binanggit or di mo alam or hindi binanggit na lang kung di in-indicate kung anong type ng connection niya, always assume na they are connected rigidly or ang connection nila ay fixed or rigid connection. So, ibig sabihin, itong kanina, itong dalawang member na to, kanina ay connected, na ngayon ay pinaghiwalay natin, obviously may lalabas na internal force, and since ang assumption natin ay fixed siya, so ang lalabas sa kanila ay ganitong klase internal force. So, merong horizontal internal force, and again, meron din dito, same magnitude but opposite in direction. Meron ding vertical internal force, and again, same magnitude but opposite in direction. And meron din lastly yung moment internal force, same magnitude here but opposite in direction. Ito counterclockwise, ito ay clockwise. So, ganyan yung i-assume nyo kapag yung dalawang contacting or connected member ay pinaghiwalay nyo. Always assume na they are rigidly connected or fixed yung connection nila. So, ibig sabihin, ganito yung internal force na lalabas kapag pinaghiwalay mo yung dalawang connected body or members na yan. So, ito naman yung mga connection kapag 3-dimensional. Although, paminsan-minsan lang naman natin ito na-encounter sa civil engineering, pero it's worth knowing na rin. Although, parehas lang din naman siya dun sa 2-dimensional. Yan, ito, cable. Tanggalin mo yung cable from being connected dito sa member na to. Ang lalabas is force directed to that cable. Pero palaging outward pag cable. Pag smooth surface, yung nakapatong lang, single force lagi, always perpendicular to the surface. Ganun din yung roller. Ball and socket, ang itsura niya sa actual ay ganito. Yung ball and socket, ito yan. Yan. So, ganito yung lalabas na internal force. Pag tinanggal mo yung ball and socket from being connected to this member, so may tatlong forces na lalabas along this direction, along that, and along that. Journal bearing, ito yung itsura niya sa actual. Ayan yung pinaka-journal bearing na pinag-uusapan itong dalawang to. Ayan. Medyo tawag na journal bearing. So, sa mga yan, ito lang naman yung maalaga. Yan. Yan lang naman usually yung maalaga. Ito, karugtong nun. So, additional lang. Single smooth pin. So, katulad lang din yan nung hinge kanina. Fixed support, katulad lang din ng fixed kanina. And ito yung smooth pin, ang itsura niya sa actual ay ganito. So, yan yung pin or hinge. So, pares lang naman yung pin or hinge. Yung fixed support, fixed connection, 3-dimensional. Ayan, nakita nyo ito kanina. Ganyan yung itsura niya. So, again, pag fixed, it resists rotation as well. Hindi lang movement, hindi lang horizontal movement or vertical movement. It also resists rotation kapag fixed. Kasi nga, meron siyang moment na reaction. So, sa mga yan, ang mahalaga lang naman ay ito, tsaka ito. Ito, again, katulad lang ng mga previous table, nakasummarize lang. Yan, ito lang din naman ulit yung mahalaga dyan. Katulad lang din naman yan nung nakalagay kanina dun sa previous table. Yan, parehas lang naman yan dun sa kanina. Mga nakalagay kanina. Yan. Again, the same note as dun sa 2-dimensional.
kapag may dalawang member or body na connected pero hindi pinakita or hindi indicate kung anong connection nila, always assume na they are rigidly connected or fix yung connection. So, yun. Those are the different connections na kailangan yung tandaan at kabisaduhin, especially yung internal forces na lalabas kapag sineperate yung connection dun sa body or member kung saan siya naka-connect. Kailangan yung kabisaduhin at isapuso yun.